Aquitines la traducción al español, Padre con, Bibi lucha contra, Hombre Q, la punto con, un arma. Dice la policía sing, el sol matutino de Guadalajara, pintaba las piedras coloniales de la plaza de armas contanos dorados, a amas Miguel Hernández caminaba tranquilamente, por las calles familiar, lavando a su hija, Sofía de Ocho meses en brazo. El aroma de tortillas recién hechas se escapaba por las ventanas abiertas. Con el sonido lejano de los mariachis cuya ensayaban para las presentaciones de la tarde. Dará en marts comen de esos que se pierden en la rutina de la vida pero que a veces se transforman en hitos definitos de la existencia. Miguel, esos 28 ecos, era un hombre de complexión media, con manos calosas por el trabajo en el taller de electrónica donde reparaba televisores y radios antiguos. En el centro histórico, sus ojos marrones reflejaban una preocupación constante, una vigilancia que nunca cesaba cuando se trataba de su familia. Había crecido sin padre, criado solo por su madre en una casa pequeña en el barrio Dianal. Y esa esencia paterna había moldado en el una necesidad casi obsesa de demostrar como protector. Mia vamos al mercado, a campa, a sos chats. Que tanto le gustan a tu mamá, la susurba, carno su mente. A Sofía, que respondía con una sonrisa desdina que la derecha la corazón. La niña tenía los ojos grande, Alina, y el cabello oscuro que caracteriza a la familia Hernández desde Hasha Ganes. El mercado San Juan de Dios. Hervía de actividad diac. Los comerciantes gritaban ofertas. Los niños corrían entre los pustos. Y el olor especias se mezclaba con el copal que se quemaba en los pequeños altares dedicados a la Virgen de Guadalupe. Miguel se movía entre la multa con la experiencia de quien conoce cada pedra de aquellas calas desde la infancia. Cuando su madre lo lavaba a comprar verduras frescas. Few entonces, cuando se dio cuenta del hombre, estaba parado cerca de la fuente central mirándolo fijamente. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y despeinado, y ropa arrugada que parece haber sido usada para dormir. Sus ojos tenían una intensidad perturbadora como si estuviera viendo fantasmas. Donde otros solo veían una mañana normal. Miguel sintió un escalofrío apretando instintivamente a Sofía contra su pecho. Tul airs en Hernández dio el hambre acercándose con paso vacilante pero decidido. Su voz era ronca, cargada de una emoción que Miguel no podía identificar. Canasco esa car. Dita si. Canasco esa familia. Miguel retrocedió instintivamente posicionándose para proteger a su hija. Disculpe, senor, pero creo que se equivoca. No lo conozco. No me conoces. El hombre río, un sonido amargo que resonó entre los arcos coloniales claro que no me conoces. Arane nuestra familia de la memoria no es así. Se lavaron todo y fingirán que nunca existimos. La situa se estaba escalando rapidamente. Los comerciantes cercanos comenzaban a detener sus actividades, observan o con creciente preocupación. Una señora que vendía flores de Cempasúchil susurró una oración haciendo la señal de la cruz. Miguel sentía que el corazón se la aceleraba, pero mantenía la voz. Senor realmente no entiendo de qué está hablando. Por favor calmar. El hombre gesticuló violentamente. Y few entonces cuando Miguel vio el objeto en su mano. Perisha en arma, el metal. Brillando bajo la luz del sol. Ustedes destruyeron a mi familia. Mi abuelo murió pobre por culpa de tu abuelo. Y ahora quieres QME.com. El tiempo pareció detener. Gel lo vio todo en cámara lenta. El arma apuntando hacia el Sofía, los ojos alarmados de la gente alrededor de su hada que comenzaba a sentir la tensión en ese momento. Todos los miedos que había cargado desde la infancia se cristalizaron en una única certeza. No permitiría que nada le sucediera a su hija. Aliasi de ella, dio Miguel, su vazid cuando una autoridad que no sabía que pasía letters. Con cuidado pasó Sofía a los brazos de una
comerciante cercana, una mujer de confianza, que conoce desde pequeño. Su problema es conmigo, no con una niña. Problema. Al hombre nigo con la cabeza, con lágrimas, corriendo por su rostro. Mesto va, mucho, imes, ala, de un problema. Esto es justicia atrasada. Miguel se mufio, instintivamente, cuando el hombre avanzo no había tempo para pensar, solo para actuar. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Dos hombres la Karen cerca de la fuente, mientras los gritos resonaban por la plaza. Miguel movido por una fuerza que venía de algún lugar profundo de su alma, logró derribar al agresor y inmovilizarlo. Fue entonces cuando escuchó el sonido metálico de la supuesta arma al golpear el suelo. Mirando MSD cerca, se dio cuenta de que no era un arma real, sino una réplica antigua, decorativa, que parecía tener valor sentimental. El objeto estaba grabado con iniciales que no pudo descifrar en la agitación del momento. Los autoridades llegaron rápidamente, alentadas por los gritos. Dos policías municipales, Aquians Miguel Recomo, como clientes ocasionales de su tala, tomaron el control de la situación. El agresor fue detenido. No sin antes murmurar palabras que quedarían grabadas en la memoria de Miguel para siempre. La verdad, la verdad tiene que ser revelada. Pregunta por Roberto Hernández y Carlos Mendoza. Pregunta por lo que pasó en 1962. Tu familia sabe. Tu familia siempre lo supo. Mientras se lavaban al hombre, Miguel se quedó parado en medio de la plaza sosteniendo a sofá que había dejado de loro pero lo miraba con aquellos ojos grandes y confiados. A su alrededor, la vida de la plaza volvía lentamente a la normalidad, pero para Miguel nada volvería a ser como antes. Esa noche, en su casa, en el barrio de Tlacpape, Miguel le contó a Lina lo que había sucedido. Su esposa, una enfermera dedicada que trabajaba en el hospital civil, lo abrazó con fuerza, agradación dol por haber protegido a sus fieles, pero los palabras del agresor resonaban en la mente de Miguel. Roberto Hernández y Carlos Mendoza, 1962. Alina alguna vez has oído hablar de un Carlos Mendoza en mi familia. No, amor, porcha, nada, solo algo que dio es hombre. Pero Miguel sabía que no era nada. Había una verdad oculta esperando ser descubierta y por MSQ quasi-revolva a la normalidad. Gonza, hasta, en contra, respuestas. El aroma, acopal, todavía parecía estar impregnado en su ropa, recordando constantemente aquel momento en la plaza, cuando su vida había cambiado para siempre. Y bloque 2. Revelaciones perturbadoras ***, la legada de Dona Carmen, la madre de Alina 3 días, después del incidente. Trejo un aroma familiar a canela y chocolate caliente que siempre anunciaba su presencia. La señora de 65 años, con el cabello platido impecablemente, peñado y en rebozo, tradicional sobre los hombros. Venía de tequila a su sueza. Natal trayendo consigo no solo palabra de consuelo, sino también una memoria que funcionaba como un archivo vivo de la historia familiar. Hiciste lo que cualquier padre haría, dio ella preparando el desayuno en la pequeña pero acogedora cocina de la casa. Protegora la familia es lo más importante, pero si lo revolviendo pensativamente. El café, el nom, Bercuis, hombre menciono, Carlos Mendoza, me suena familiar, Miguel, que había pasado los últimos noches en vela, repasando en su mente los eventos de la plaza, miró a su suegra con una intensidad que ella rara vez veía letters. Dona Carmen, usted conoces, nom, ver. Mijo pero es muchos ecos. Cuando tu abuelo Roberto envivia sucaba conversation, fragmentos de conversations entre los adultos. Ya sabes cómo es. Los niños no deben escuchar. Los comba escuchar los mayores. Pero siempre lograron algo. Elena Kula estaba dando el desayuno a Sofía. Dahun no lo que estaba haciendo. Mamachut pipo de conversation. Tu abuelo. Que en paz descanse. A veces se preocupaba
por unos asuntos de negocios de Roberto. Hablaba de un socio que había casado Pramino mal. Nunca prest mucha atención. Pensaba que eran solo negocios normales que no habían salido bin Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Recuerda algo, miss. Acuerdo que tu abuela guardaba unos papeles en una caja de madera. Documento. Antiguos, cartas, ESAs, cosas. Nescuzaze, no sa paso con eso mareo. No, so che paso con eso. Donna Carmen don podrian estar esos papeles ahora. Probablemente en casa de tu tía Esperanza en el centro. Elise cuedo con la mayoría de las cosas cuando se repartió la herencia. Esperanza Hernández, la hermana mayor del padre fallecido de Miguel, era una mujer de 58 años que se había convertido en la matriarca no oficial de la familia tras la muerte de sus padres. Vivía en una casa colonial reformada cerca del teatro de Montaña, un pequeño negocio de bordados tradicional. Cuando Miguel fue verla y esa tarde la encontró trabajando en un hupil bordado a mano. Sus dedos ágiles moviendo la agulla con la precisión dedicadas de práctica. Tía neceso hablar con usted sobre el abuelo Roberto. Esperanza lo miró por encima de sus gafas de Lexia, atando la tensión en su voz. Mijo. Miguel le contó sobre el incident en la plaza, sobre el hombre que había mencionado a Carlos Mendoza y el año 1962, vio como la expresión de su tía cambiaba gradualmente, como si en recuerdo largamente enarrado estuviera resurgiendo. Dios mío, murmuró el diando, el bordado, unlock. Esperaba que esa historia nunca saliera a la tu historia, tía, ven conmigo, mijo, creo. Cuis, hora de que sepas la verdad. Esperanza lo lavo una habitación en la parte trasera de la casa, donde guardaba un armario antiguo lleno de documentos familiares. De un cajón inferior sacó una caja de madera de cedro, ornamento con details talados que Miguel recordaba vagamente haber visto en casa de sus abuelos cuando era niño. Tu abuelo Roberto y Carlos Mendoza eran socios, comenzó ella, abriendo la caja con cuidado. En las sacos, Lusher, tenían en pequeño negocio de importación de electrónicos, televisors, radios, ESAs, cosas, que estaban empezando a ser popular. Miguel tomó una fotografía a mera lenta que masturba a dos hombres jóvenes sonriendo junto a una tienda. Uno de ellos era claramente su abuelo Roberto, pero el otro había algo familia Nisa cara. Es Carlos Mendoza. Mío. Eran amigos desde la infancia, crecieron juntos en el mismo barrio. Cuando empezaron el negocio, parecen tener el futuro asegurado, pero chapazo. Esperanza suspiró profundamente, como si cargar con secreto durante décadas hubiera sido un peso enorme. El negocio iba bien, pero entonces empezaron las discusiones. Carlos quería expanders muy rápido, invertir en cosas arriscadas. Tu abuelo era más conservador, quería crecer despacio. Las divergencias se convirtieron en peleas. Y las peleas en acusaciones, tu tipo de acusaciones. A Roberto de estar desviando dinero de la empresa para inversiones personales. Roberto acusó a Carlos de querer tomar decisions sin consultar a su socio. La verdad que ambos eran hombres orgullosos y el orgullo a menudo cega la razón. Miguel encontró una carta en la calle, escrita en papel con membrete de en buffet de abogados. La fecha era de marzo de 1962 y el asunto trataba de la disolución de una sociedad empresarial. Mientras leía, sentía como si estuviera descubriendo una parte de su historia familiar que había sido deliberadamente ocultada. Tía che hizo exactamente el abuelo. Mijo, tu abuelo no era un hombre malo, pero cuando se disolvió la sociedad, él se quedó con la mayor parte de los bienes, la tienda, los equipos,
los contactos con los providos. Carlos recibió una compensación en dinero, pero el valor se calculó de forma, digamos, conservadora. Conservadora tú. Habló lo valoro las bienes de la empresa con valores muy bajos. Carlos no tenía dinero para contratar an abogado lo suficientemente bueno como para impugnarlo. Acabó aceptando lo que le ofrecieron. Y se fue de Guadalajara poco tiempo después. Miguel sintió un peso en el estómago. Entonces el abuelo realmente perjudicó a Carlos. No fue un robo, mijo, fue una negociación desleal. Tu abuelo se aprovechó de QTAOS. Mejor las leyes comerciales. Técnicamente legal pero moralmente customo. Y la familia siempre lo supo. Tu abuela lo sabía, pero decidimos que no había razón para cargaros a vosotros, los nietos, con los pecados del pasado. Tu abuelo usó el dinero de la empresa para comprarla casa donde creces, para dar una vida mejor a la familia. Pensamos que era mejor dejar el pasado enterrado. Miguel sostuvo la fotografía de los dos hombres jóvenes, comprendiendo ahora que el hombre el que se había enfrentado en la plaza era probablemente hijo o nieto de Carlos Mendoza. La expresión de esperanza y amistad en los rostros de los dos jóvenes contrastaba atalosamente con el violento enfrentamiento que había ocurrido décadas después. Tía necesito encontrar a la familia de Carlos. Necesito saber spusa con ellos después de que se fue de Guadalajara. Mijo eso fue, mis de 60 ecos deja el pasado en pos. No puedo teatros es hombre en la plaza. Tenía tanto dolor en los ojos. Si nuestra familia realmente causó sufrimiento a su familia. Tengo que intentar hacer algo. Esperanza lo miro con una mezcla de orgullo. Y preocupación. Tu abuelo era un hombre bueno, pero comeció un error. Si decides investigar esto, puedes descubrir cosas que cambiaron para siempre. Como ves, a nuestra familia ya ha cambiado. Tioletas desde aquel da en la plaza ya ha cambiado. Y esa noche, Miguel volvió a casa cargando la caja de documento y en no bo peso en el corazón. Alina lo esperaba con la cena lista, pero apenas pudo comer. Mientras Sofía dormía tranquilamente en su cuna, el esparció los documentos sobre la mesa de la cocina, tratando de reconstruir una historia que había sido cuidado semente borrada de la memoria familiar. Mortal vez si mejor dejar esto. Sugirió Alina viendo la atención en el rostro de su marido. Lo que paso paso. No tienes la culpa de los errores de tu abuelo, pero tengo la responsabilidad de intentar arreglarlo. Es hombre, es a plaza. Ahora entiendo. Por tu estaba tan desesperado. Hemos vivido bien durante décadas gracias a una injusticia. No puedo simplemente fingir que no lo sé. Alina tomó la mano de su marido, sintiendo que estaban entrando en territorio desconocido. Entonces lo descubriremos juntos, pero prometimos que, independientemente de lo que encontramos, nuestra familia permanecerá unida. Lo prometo, dijo Miguel. Pero en el fondo sabía que no podía prever cómo este descubrimiento cambiaría sus vidas. La verdad tiene un poder transformador que no siempre es amable. Y él apenas estaba comenzando a entender el peso de la historia que había heredado. Sing Sing. Bloque 3. La verdad completa, asterisk, el bufete de abogados, ocupaba un edificio histórico en la avenida Juárez, donde el licenciado Fernando Morales, amigo de la familia desde décadas, había accedido ayuda, amiga la investigar los documentos encontrados en la calle de su tía. La mañana del jueves estaba nublada con esa llovizna fenotípica de la temporada, que daba a las calles de Guadalajara un aspecto melancólico que
refleaba, perfectuma, el estado de ánimo de Miguel. Miguel, he logrado localizar alguno registros oficiales sobre la disolución de la sociedad entre tu abuelo y Carlos Mendoza. Dio Fernando ajustándoos las gafas sobre los documentos esparcidos en la mesa. Y también encontra algo sobre lo que pasó con la familia. Mendoza después de que de Girón Guadalajara. Miguel se inclinó a de la enseñan sintiendo que el corazón se la acelera. Ya descubriste. Carlos Mendoza se muda a Tijuana. In 1963, donde intentó empezar de nuevo con un pequeño negocio de piezas de automóvil, pero nunca logró recuperar por completo. Murió en 1987, relativamente joven, a los 58 años. Dajo en hijo, Eduardo Mendoza, que hoy tiene 65 años. El hombre de la plaza. Probable, pero ham. Eduardo Mendoza la diagnosticaron demencia precoce, 3 años. Está en una etapa en la que los recuerdos se mezclan con fantasía donde el pasado y el presente se confunden. Vive en una residencia de ancianos en Zapopan. Cuidado por una enfermera particular pagada por una organización benéfica. Miguel sintió una punzada de culpa. Entonces realmente está enfermo. Sir Miguel. Y hay indicios de que tiene episodios en los que revive obsesivamente. Las historias que su padre la contaba sobre la injusticia sufrida en Guadalajara. Aparentemente, Carlos Mendoza nunca superó lo que pasó con la sociedad. Y pasó décadas contando a su hijo como había sido traicionado por un enemigo. La revelación trajo una nueva dimensión a la situación. Miguel se dio cuenta de que el hombre al que se había enfrentado en la plaza no era solo un agresor al azar, sino un hijo que cargaba con décadas de dolor herado, amplificado ahora por una condición que distorsionaba su percepción de la realidad. Fernando necesito necesito hablar con él. Miguel, no sé si es una buena idea. Las personas con demencia pueden reaccionar de forma impredecible, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que evocan recuerdos traumáticos. Pero tengo que intertarlo. No puedo vivir sabiendo que nuestra familia causó tanto sufrimiento. Sin al menos intentar hacer algo. Fernando dudó. Luego sacó otro documento de la carpeta. Hay algo MSQ necesitas saber. Durante mi investigación descubrí que la propiedad donde tu abuelo construyó la casa donde creces originalmente pertenecía a los Mendoza. Era una herencia familiar que Carlos había usado como garantia para inversiones en la sociedad. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Estás diciendo que mi casa, cuando se disolvió la sociedad, tu abuelo asumió las dudas de la empresa, pero también se quedó con todas las bienes dado en garantía. Técnicamente legal, pero la propiedad valía mucho más que el valor por el que fue transferida. Dios mío, crecí en una casa que no debería ser nuestra. Miguel hizo fue hace imsta 60 acos. Las leyes eran diferentes. Los procedimientos eran simples. Tu abuelo no cometía ningún delito. Pero cometió una injusticia. Y esa noche, Miguel llegó a casa ms abatido de lo que Alina lo había visto nunca. Sofía se había dormido temprano. Y la casa estaba en silencio, iluminada solo por las velas votivas que Alina mantenía encendidas en el pequeño altar familiar de la sala. Mormi estas asistando, tu descubriste. Miguel se lo contó todo sobre Eduardo Mendoza, sobre la demencia, sobre la propiedad que había sido transferida injustamente. Vio como la expresión de Alina cambiaba gradualmente, pasando de la preocupación al shock y finalmente a una profunda tristeza intensa. El hombre al que te enfrentaste en la plaza estaba sufriendo. Sí, Alina lavaba. Décadas sufriendo, cargando un dolor que su padre la transmitió. Y ahora con la demencia, es dolor se mezcla con confusión, con recuerdos distorsionados
Y Nustra casa, technicamente es Nustra. Legalmente mi abuelo. Hizo todo dentro de la ley. Pero, moralmente, Miguel suspiro profundamente. Moralmente, estamos viviendo do fruto de una injusticia. Elena se sento pasadamente en la sila. Labindos. La cabeza. A las manos. Miguel apoya. Todo lo que quiera. Hesser para arreglar esto. Paro tambi oyin. Tenemos. Q. Penser. En. Sofia letters. Tenemos. Q. Penser. En. Nuestro. Futuro. Los of. Amor. Pero. Tambi. O. N. S. Q. No puedo. Marar. A nustra. Hija. Todos los días. Sabiendo que. La base. De nuestra. Vida familia. Se construyó. Sabra, el sufrimiento de otra familia. Entonces, che vamos a hacer. Y voy a visitar a Eduardo Mendoza. Voy a hablar con él, a intentar entender tu puedo hacer para repara el daño. Y disputes decidiremos juntos. Al día siguiente, Miguel condujo hasta la residencia de anciano en Zapopan. Nestablecimiento, sencillo, pero limpio, rodeado de jardín, donde los ancianos pasaban las tardes a la sombra de árboles centenarios. El olor a flores de cempasúchil, tan característico de México, impregnaba el aire, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba con la turbulencia interior de Miguel de Eduardo. Mendoza estaba sentado en una mecedora en el jardín, mirando en punto indefinido en el horizonte. A sus luchuacos parecía mayor, con el pelo completamente blanco y arrugas profundas, que hablaban de décadas de preocupación. Cuando veo a Miguel acercas, sus ojos se iluminaron con una mezcla de reconocimiento y confusión. Roberto has vuelto. Miguel sintió que se la encogía el corazón. Eduardo estaba viendo en él al abuelo que había muerto. Hacía quince ecos soy Miguel, nieto de Roberto Hernández. Nieto. Eduardo frunció el seno. Como si intentara procesar una información muy compleja. Roberto me dio una explicación. Mi permiso que seremos socios próximos. Señor Mendoza, mi abuelo, mudó hace mucho tiempo. Pero he venido aquí porque quiero hablar sobre lo que pasó entre ustedes. Se lo levo todo, dio Eduardo, su voz, acquiriendo un tono de niño herido. Aromos amigos, crecemos juntos. Y se lo levo todo, la tienda los equipos, hasta la casa de mi padre, los cenar. Y he venido aquí porque quiero intenta arreglarlo. Eduardo lo miró con una claridad repentina, como si la niebla de la demencia se hubiera disipado momentáneamente. Eres igual que él. Tienes la misma cara, los mismos ojos. Pero pareces diferente. Soy diferente. Señor Mendoza. Quiero hacer lo correcto. Repitió Eduardo, como si estuviera saboreando las palabras. Mi padre siempre decía que da alguien de la familia Hernández vendría a pedir perdón. Murió esperando. Entonces, pido perdón. Ahora. En nombre de mi familia. En nombre de mi abuelo. Pido perdón por lo que pasó. Eduardo comenzó. Lor lágrimas silenciosas que parecen cargar con décadas de dolor reprimido. Sabéis que mi padre nunca pudo comprar otra casa. Toda la vida de alquiler. Trabajo hasta sus últimos días intentando juntar dinero para recuperar lo que había perdido. No lo sabía, señor. Pero ahora lo sabe. Y quiero hacer algo. No. Quiero caridad, dio Eduardo, con un destello de orgullo que recordaba a su padre. Quiero justicia. Entonces encontraremos una forma de hacer justicia. Miguel pasó toda la tarde hablando con Eduardo, escuchando historias sobre Carlos Mendoza, sobre los sueños que se habían hecho añicos, sobre una vida entera vivida a la sombra de una injusticia. Cuando salió de la residencia al final de la tarde, sabía exactamente lo que tenía que hacer esa noche. Reunió a Elena y a Dona Carmen en la sala, con Sofía jugando tranquilamente en la alfombra entre ellos. He tomado una decisión. Anunció: vamos a devolver la propiedad a la familia Mendoza. Elena tragó saliva. Miguel, esa es nuestra casa. Es don Sofía está creciendo. Y es donde yo crecí también. Pero se construyó sobre
una injusticia. Alina no. Puedo seguir viviendo aquí sabiéndolo. Pero donde iramos. Encontraremos una forma. Tal vez podamos vivir con la tía esperanza por un tiempo hasta que podamos comprar otra lugar o podamos alquilar una casa y mi casa ms pequeña como Minnesota en silencio durante toda la campo. Funamente hablo mijo, admiro tu Valencia letters. Pero estas seguro de que esto es lo que Dios quiere. Avises el pasado de puedas en el pasado. Dona Carmen, si usted estuviera en el lugar de Eduardo Mendoza, si hubiera visto a su padre sufrir toda la vida por una injusticia, no le gustaría que alguien entera arreglarlo. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el sonido de las campanas de la iglesia cercana marcaba el fino de otro dialecto. Miguel miró a su hija, que sonreía inocentemente, ajena a la complejidad del mundo adulto. Era por ella que necesitaba hacer lo correcto. Era para que ella creciera en una familia que enfrentaba sus errores en lugar de esconderlos. Está bien, dio Elena finalmente. Si es lo que sientes, que tienes que hacer, lo haremos juntos. Pero lo haremos bien. Encontraremos una forma de reparar la injusticia sin destruir nuestro futuro. Gracias amor. Gracias por entender. Lo entiendo porque te amo. Y por quiero que nuestra hija crezca orgullosa del padre que tiene. Miguel abrazo a su esposa y a su hija, sintiendo que, a pesar de la dificultad del camino que tenía por delante, finalmente había encontrado la paz interior que buscaba desde da en la plaza. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y con él la posibilidad de redención bloque for reconciliation y redención el proceso de reparación comenzó un lunes lluvioso de octubre. Cuando Miguel, acompañado por el abogado Fernando Morales, visitó el registro de la propiedad de Praia, inicia los trámites de transferencia de la propiedad. La decisión estaba tomada, pero la implementación resultó ser más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Miguel hay algunos obstáculos legales, explicó Fernando, oyendo documentos oficiales. La propiedad ha pasado por varias transferencias a lo largo de los años y Eduardo Mendoza, debido a su condición mental, no tiene capacidad legal para recibir la propiedad directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos establecer una tutela legal o transferir la propiedad a un pariente cercano que pueda administrarla en su nombre. También descubre que Eduardo tiene una sobrina, María Mendoza, que vive en Guadalajara y ha estado visitando regularmente la residencia de ancianos. La perspectiva de involucrar a más personas en el proceso trajo nuevas complications, pero también una nueva esperanza. Miguel pidió a Fernando que se pusiera en contacto con María Mendoza, una mujer de 40 años que trabajaba como maestra de primaria y se había convertido en la única pariente cercana de Eduardo. Tras la muerte de otros familiares, el primer encuentro entre Miguel y María tuvo lugar en una cafetería cerca del centro histórico, en ambiente neutral donde ambos podían conversar sin la presión emocional que el asunto conllevaba. María era una mujer de estatura media, con el pelo oscuro, recogido en un mono sencillo, y ojos inteligentes que reflejaban décadas de cuidado de estudiantes y recientemente de un tío enfermo. Seno Hernández admite que me sorprendía cuando el abogado me contactó, dio ella revolviendo nerviosamente su taza de café. Eduardo hablaba mucho de su familia, pero siempre pensé que eran solo divagaciones causadas por la demencia. Lamentablemente, no eran solo divagaciones. La historia que cuenta y acerta y mi familia causó mucho sufrimiento a la suya. María lo estudió atentamente. Por tu está haciendo esto, por tu no simplemente dejar el pasado enterrado. Tengo una hija pequeña y quiero que crezca en una familia que enfrenta sus errores en
Lugorda escanderlos. Y por conochias sutio. Val dolor. En sus oyo. Y no puedo. Vivir en paz.